on question paper discussion regarding your formative exams related to class 8th and 9th students related to your physics exam. Okay, I want to plan one video regarding your question paper discussion today. Okay, right. So in that process, so first I want to explain the question paper related to your 9th class. Shivani, hi. So first I will explain the question paper related to class 9th and it will take 20 minutes. After the completion of question paper discussion related to the 9th class, Cherishma, hi. Next we will go on to the 8th class. Okay, and whatever it may be, those are watching this video, it is useful for all your future exams. Okay, very very useful. Akila and Swapna, andarki hi. Sharan and Joya, Akila. So all of you hi from my side and from my channel KRP Creative Physics also. Sharan vi hi. Akhil Pailwan also hi. Okay, so let's enter into the question paper here. Let's see the question paper. First class 9th, we will discuss about class 9th amma. 20 minutes లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 9th క్లాస్ అయిపోయే వరకు 8th క్లాస్ వాళ్ళు ఉండాలి. 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా 9th క్లాస్ వాళ్ళు ఉండాలి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. అభి, థ్యాంక్ యూ. పేపర్ ఇస్ ఓసమ్ అంటున్నారు సమ్మని. అఖిల, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఐఎమ్ వర్షిత, హౌ ఆర్ యూ సార్? ఐఎమ్ ఫైన్, రైట్. సో లెట్స్ ఎంటర్ ఇంటు ద పేపర్ డిస్కషన్. ఫస్ట్ మనం క్లాస్ 9th గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వన్ బై వన్. సో ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ క్లాస్ 9th ఫిజిక్స్ పేపర్, సో ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వీక్ లో ఫస్ట్ వన్ మీ అందరికి తెలుసు. గుడ్ ఈవినింగ్ వినయ్, 2 4 8 కదా. సో ఇందులో ఫస్ట్ వీక్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో వాట్ ఆర్ ద, మీరు 8th క్లాస్ వాళ్ళు మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఎటు వెళ్ళొద్దు, స్టే హియర్ ఓన్లీ, డోంట్ గో ఎనీవేర్, రైట్. ఉంటారు నాకు తెలుసు. 10th వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. అట్లా ఏం లేదు, ఫిజిక్స్ అనేది అందరికి యూజ్ అవుతుందమ్మా, అట్లా ఏం లేదు. ప్లీజ్ స్టే హియర్ and learn some knowledge, gain some knowledge. This is Chaitan. Okay, Chaitan, listen to the class. What are the equations of motion? Write the equations of motion in case of freely falling object and upward thrown body. First, equations of motion ante మీ అందరికీ తెలుసు కదా. Equations of motion అవన్నీ రాద్దాం ఫస్ట్ మనం. ఓకే, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square. At the same time v square minus u square equal to 2as, and the last one sn equal to u plus a into n minus half. So these are all our general equations. So meeki 4 equations telusu. Okay, nothing will happen. meek 10 minutes late వచ్చినా నేను కరెక్ట్ చేస్తాను, దాని గురించి ఏం వరీ కావద్దు, మీరు టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లిసన్ టు ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మార్క్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. నేను పదే చెప్తున్నాను, మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నాలెడ్జ్ ఈస్ పర్మనెంట్. దట్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. Sir, tell your mothers, sir, many more happy returns. Thank you very much. I will definitely convey your wishes. Okay, right. First we will consider freely falling object. This is freely falling bodies. So as you know that in case of freely falling bodies, u equal to 0, initial velocity is 0 తీసుకోవాలి, a equal to plus g తీసుకోవాలి, a equal to plus g తీసుకోవాలి. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఈక్వేషన్. సో u ఈక్వల్ టు 0 అంటే 0 అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది, a ఈక్వల్ టు g అంటే v ఈక్వల్ టు g. 8th పిల్లలు 100% మీకు యూజ్ అవుతుంది, నాట్ 99%, 100% యూస్ఫుల్ టు యూ. డోంట్ గో ఎనీవే. s ఈక్వల్ టు, సో హియర్ u ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ 0 అంటే సంథింగ్ 0, half a means g, we have to substitute half gd square. ఓకే, అట్లా వస్తుంది. తర్వాత v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు as, హియర్ u ఈక్వల్ టు 0, a మీన్స్ g. సో ఇక్కడ మొత్తం టర్మ్ 0 అవుతుంది. వాట్ విల్ గెట్ హియర్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2gs. That's it. And here if we consider u equal to 0, a equal to g, so it is this term, particular term is become 0. So then we'll get sn equal to g into n minus half or 1/2. So these are the equations of motion in case of freely falling body. Sir, this question paper if from which school, sir? This is Ekashila Public School. Ekashila Public School, but it is useful for everyone. No doubt at all. Okay, అట్లా అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరికి యూజ్ అవుతుంది ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ అప్వర్డ్ థ్రోన్ బాడీస్. పైకి ఇసిరేసినాం అన్నట్టు ఆబ్జెక్ట్. అప్వర్డ్ థ్రోన్ బాడీస్కి ఏమవుతుందమ్మా, యూ వాల్యూ విల్ బి దేర్, డెఫినెట్లీ యూ వాల్యూ ఇస్ దేర్, యూ ఈక్వల్ టు యూ. వై? బికాస్ మనం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇవ్వక ముందుకి ఆబ్జెక్ట్ పైకి వెళ్తుందా,
Is it possible? ఖచ్చితంగా we need to give some initial velocity by applying some force. పైకి ఇసిరేయాలంటే. So u value 0 కాదు. So when we are throwing an object in upward direction, it has to move against the gravity. గ్రావిటీకి అగెన్స్ట్ ద ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఏమైతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ -g అవుతుంది. సో నౌ వి సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ టూ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సింపుల్ అమ్మా, ఎక్కడైతే ఏ వాల్యూ ఉందో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ వి నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ -g. దట్స్ ఇట్. సో దెన్ విల్ గెట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఇన్ దిస్ వే. v equal to u minus gt, very simple, and s equal to ut minus half gt square. Okay, and at the same time third equation considers v square minus u square equal to minus 2gs. And if we consider last Sn equation, Sn equal to u minus g into n minus 1 by 2. So this is first question completed. 4 marks question amma, very very important. మంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్ కి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది, ఏ వాల్యూ +g ఉంటుంది, ఎందుకంటే సేమ్ డైరెక్షన్. అప్వర్డ్ థ్రోన్ బాడీస్ కి u వాల్యూ విల్ బి u అండ్ a ఈక్వల్ టు -g. వై? బికాస్ వీఆర్ మూవింగ్ అగైన్స్ ద గ్రావిటీ. ఓకే, అక్షయ్ హాయ్, నేను చూస్తున్నాను ఎవరెవరు కామెంట్స్ పెడుతున్నారో. ప్లీజ్ కొంచెం మీరు మంచి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ట్రై టు యూటిలైజ్ దిస్ క్లాసెస్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ బిట్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్ 9. దిస్ సిలబస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కైనమెటిక్స్. 8th class students, if you watch this video is useful for your next formative exams. There is no doubt at all. ఎందుకంటే మీకు కైనమెటిక్స్ ఉంది కదా, అదే వెక్టార్ స్కేలార్స్ అని ఉంది కదా, దానికి యూజ్ అవుతుంది. మనకి సిలబస్ ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ బిట్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేస్తే డిఫైన్ లా ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్. లా ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ అనేది మీకు కూడా ఉందమ్మా. ఓకే, అందరికీ ఉంది. సో లా ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్, దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వెక్టార్స్ లో ఉంది కదా. So if we consider law of parallelogram, so this is the parallelogram, you know that one very well. If the two adjacent sides, idoka adjacent side, this is one more adjacent side. If two adjacent side of a parallelogram represent two vectors, say this is vector 1 v1, this is vector 2 v2, then the resultant of these two vectors, అంటే రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఒక వెక్టర్ వస్తుంది కదా, resultant addition of these two vectors gives its diagonal. So this diagonal gives the resultant vector. ఇది ఫార్ములా అన్నట్టు. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్ రిప్రజెంట్స్ టూ వెక్టర్స్, ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ టూ వెక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్స్ డయాగ్నల్. రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఇస్ ఆర్. దీనికి ఫార్ములా ఏంటిది? ఆర్ ఈక్వల్ టు √(v1 square plus v2 square plus 2v1 v2 cos theta. So that is the formula to find the resultant vector. అవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వెక్టర్ కి ఫార్ములా ఇదమ్మా. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. సో θ ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వెక్టర్స్ అట్లా. సో దీనికి రిలేటెడ్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. టూ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ x, అంటే దిస్ ఇస్ వన్ వెలాసిటీ x అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ వెలాసిటీ x, అండ్ at an angle, they are magnitude of x act at an angle 60 degrees అంటున్నాడు. అంటే θ ఈక్వల్ టు ఎంత? 60 degrees ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 60 degrees ఉంది. ఓకే, ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్. వి నీడ్ టు ఫైండ్ r ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్ములా రాశాను. సో v1 ఈక్వల్ టు x, v2 ఈక్వల్ టు కూడా x, θ ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్. మంచిగా వినండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. v1 ఈక్వల్ టు ఎంత అమ్మా? x స్క్వేర్. v2 ఈక్వల్ టు కూడా x స్క్వేర్ అండ్ 2. v1 అంటే x, v2 అంటే x, cos θ ఎంత? cos 60 degrees. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంతే సింపుల్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను, సింపుల్ స్టెప్. ఓకే, రైట్. సో నౌ వి నీడ్ టు సింప్లిఫై దిస్ వన్. x స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 2x స్క్వేర్ ప్లస్ x ఇంటూ x, x స్క్వేర్, 2x స్క్వేర్. అవునా కదా? తర్వాత cos 60 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1/2. అందుకే నేను ఒకసారి ఒక వీడియో చేశాను ట్రిగోనోమెట్రిక్ టేబుల్ పైన. కాస్ వాల్యూస్, సైన్ వాల్యూస్, అవన్నీ వాల్యూస్ తెలుస్తాయి, ఈజీగా తెలుస్తుంది మీకు. లాజిక్ ప్రకారం ఒక సింపుల్ ట్రిక్ చెప్పాను, ఆ వీడియో అందరూ చూడండి. సో 2 గెట్స్ క్యాన్సల్. 2x స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి? √3x స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో దెన్ ఇఫ్ వి ఫైనల్లీ వీ కెన్ రైట్ దట్ వన్ యాజ్, ఈ స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది, బట్ 3 కి రూట్ క్యాన్సల్ కాదు, √3x వెలాసిటీ అన్నాడు కాబట్టి √3x మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ 4 marks ఆన్సర్ రిలేటెడ్ టు ద 9th class ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ క్వశ్చన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అందరు చూడండి. రైట్, నెక్స్ట్ and related to the 9th class children, those who are watching this video, please share this link to all your friends of 9th class.
మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. దే విల్ ఆల్సో వాచ్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు నో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ reasons and their mistakes also. That's why I am conducting this class. It is a purposeful class. Try to utilize this one. Let's move on to the second bit here. Second bit lo etla undi manaku marks pattern 4 to the 8. This is the marks pattern 4 to the 8. So most interesting question, third one chudandi. A freely falling body covers a distance of 34.3 meters in the last second. Amma idu andaru vinale. Very very important question ini. Anduke pick up chesam. Oka freely falling body amma. There is one freely falling body is there. So this is freely falling body. You know that one kindiki free ga padutunnappudu u equal to 0. You know that one very well. And g equal to emaitadi 9.8 meter per second square. Plus e untadi in case of freely falling body. Idi kindiki padutundi. So when it is falling down in its last second, ante adi travel chese process lo last second lo enta distance cover chesindi and మనం అనుకుందాం మన డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ లాస్ట్ సెకండ్ ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మనకు 34.3 మీటర్స్. 34 అంటే ఇది లాస్ట్ సెకండ్ అనుకుంటాం. ఈ లాస్ట్ సెకండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది 34.3 మీటర్స్ కవర్ చేసింది. సో ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏమంటున్నాడు అంటే ఫైండ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్ బై ఇట్. ఎంత డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేసింది అని అడుగుతున్నాడు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ దిస్. లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ అనుకోవాలి. సో దీనికి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. అందరూ ఒక అంటే ఇది దాదాపు అందరు చేయలేకపోవచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. అదేంటంటే ఫస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ బట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ టైం అన్నట్టు. లాస్ట్ సెకండ్ అంటే అదే కదా టోటల్ టైం అప్పుడు. సో వీ నో దట్ ఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ జీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ అ గివెన్ సెకండ్. మీకు తెలుసు ఫోర్త్ ఈక్వేషన్. సో లాస్ట్ సెకండ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది 34.3 అని ఇచ్చాడు అక్కడ. సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ యూ ఈక్వల్ టు 0, జీ అంటే 9.8, ఎన్ మైనస్ 1/2. ఈ ఎన్ వాల్యూ కావాలి. సో ఇఫ్ యూ గాట్ ఎన్ వాల్యూ దెన్ విల్ గెట్ ద టోటల్ టైం అంటే లాస్ట్ సెకండ్ టోటల్ టైం అయితే తర్వాత మనం తర్వాత చేసేసుకోవచ్చు టోటల్ టైం తెలిసేస్తే. సో ఇప్పుడు వాట్ విల్ గెట్ 34.3 ఇది వచ్చేస్తుంది కదా 9.8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ 0 1/2 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు 0.5 రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకేనా. సో 34.3 by 9.8 డివైడెడ్ బై చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఎంత వచ్చేస్తుంది అంటే 3.5 వస్తుంది. టైం వేస్ట్ కదా 3.5 వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎన్ మైనస్ 0.5. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇది వచ్చేస్తే పాజిటివ్ ప్లస్ అయిపోతుంది. 3.5 ప్లస్ 5 0.5 4 seconds. సో నవ్ వీ గాట్ ద లాస్ట్ సెకండ్ వచ్చింది కదా 4 seconds. టోటల్ టైం ఎంత ఇక్కడ 4 seconds. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దెన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటిది ఎస్ ఈక్వల్ టు ut plus half ad square. You know that one very well. ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు u అంటే ఎంత 0. సో ఇక్కడ టైం ఎంత వచ్చింది టోటల్ టైం 4. దట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం. హియర్ t ఈక్వల్ టు 4 అమ్మ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వి నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. a అంటే g 9.8, t square means 4 square. ఓకే. సో వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 2 1 ద 2 4.9 ద 9.8 by 2 అంటే 4.9 వచ్చేస్తుంది. 4.9 into 16 చేసేస్తే so you are going to get the value. It will be around 78.4 meters. That is the correct answer. 78.4. Most important question for every student. Physics ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ అది, ఎందుకంటే ఇందులో చాలా లాజిక్ ఉంది. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దీని నుండి మనకు లాస్ట్ సెకండ్ తెలుస్తుంది. సో లాస్ట్ సెకండ్ ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ టైం వచ్చేస్తుంది మనకు. ఈ టోటల్ టైం 4ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ 4 సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్సే అది ట్రావెల్ చేసిన టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో నేను కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ పిక్ చేశాను 9th వాళ్ళకి. సో వై బికాస్ ఆల్రెడీ దే లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ 8th క్లాస్. కావాలంటే కొంచెం లాజిక్ గానే ఇచ్చాను. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెకండ్ బిట్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. 4th one. An object thrown vertically at పైకి విసిరేసాం అన్నట్టు ఈసారి. సో వీఆర్ థ్రోయింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వర్టికల్లీ ఎట్ ఏ వెలాసిటీ u ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 60 meters per second తోటి పైకి త్రో చేసాం. ఓకే. g వాల్యూ 9.8 అని ఇచ్చాడు. g ఈక్వల్ టు 9.8. క్వశ్చన్ లో ఉంది ఏది ఉంటే అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఫైండ్ ఇట్స్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అన్నాడు. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. వాట్ ఇస్ మై టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్? The time taken by the upward thrown body to reach its maximum height. అంటే ఇక్కడ నుండి మనం విసిరేస్తే maximum height రీచ్ కావడానికి దానికి ఎంత టైం పడుతుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్.
సో టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ బై యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, యూ బై జీ. ఈ లాజిక్ తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే. 60/9.8 చేసేస్తే you will get around 6.12. You are going to get 6.12 seconds. That is enough. So this is the answer of this fourth question. It is only one step problem. That's it. Nothing is there. T equal to U by G. Okay, let's move on to the fifth question in the second bit related to the 9th class. Right. So this is very interesting question actually. 8th class students, మీరు వినండి, మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. Moving on to the fifth question. Right? An object falls from a height of 120 meters. మొత్తం హైట్ ఇచ్చాడమ్మ ఇక్కడ, టోటల్ హైట్. ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ అనుకోండి, మంచి వినాలి. దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో హియర్ టోటల్ హైట్ విల్ బి h ఈక్వల్ టు 120 meters. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ టోటల్ హైట్. ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాను, ఏ అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ లాస్ట్ సి అనుకుంటున్నాను. నేను నీకు లాజిక్ తెలుస్తుంది, ఏ తర్వాత బి కదా సార్ అంటే నేను సీనే రాస్తాను, ఎందుకు మీకు అర్థమవుతుంది. టోటల్ హైట్ ఏ టు సి 120 meters ఉంది ఇక్కడ. ఓకే రైట్. ఇఫ్ జీ వాల్యూ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది డిసపియర్ అయితే ఆఫ్టర్ 2 seconds, అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి 2 seconds అనుకుందాం అమ్మ. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ 2 seconds ట్రావెల్ చేసాం అనుకుందాం, ఇక్కడ బి అనుకుంటాం. సో ఆఫ్టర్ 2 seconds, అది ఇది కిందికి పడే ప్రాసెస్ లో 2 seconds తర్వాత జీ వాల్యూ ఉండదు ఇక్కడ. సో నవ్ ఆన్వర్డ్స్ దేర్ ఈస్ జీ వాల్యూ ఇస్ నాట్ దేర్, అంటే దట్ మీన్స్ జీ డిసపియర్ అయింది అనుకుంటున్నాడు. యాక్సిలరేషన్ లేదు ఇక్కడ, జీ ఈక్వల్ 0 అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ బై ఇట్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ నుండి టోటల్ టైం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఏ నుండి సికి రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాం. ఆల్రెడీ ఏ టు బి టైం మనకు తెలుసు, దిస్ ఇస్ T1 అనుకుందాం. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ దిస్ T2. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద టోటల్ టైం. అంతే లాజిక్ అన్నట్టు. సో టోటల్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ టు సికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. బట్ దీనిలో చాలా లాజిక్ ఉంది. ఈ టైం రావాలంటే మనకు చాలా వాల్యూస్ తెలియాలి. ఫస్ట్ మనం ఏ టు బి కన్సిడర్ చేద్దాం. We are going to consider from A to B. From A to B మాత్రమే తీస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ నా ఆబ్జెక్ట్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ 120 meters అంటున్నాడు, అంటే U ఈక్వల్ టు 0 కదా, కిందికి పడే ఆబ్జెక్ట్ U ఈక్వల్ టు 0నే కదా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జీ వాల్యూ 10 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ లోనే జీ వాల్యూ 10 అని ఉంది. అక్కడ ఎంత ఇస్తే అంతే మనం తీసుకోవాలి, మనం సొంత నిర్ణయాలు ఏం తీసుకోవద్దు. జీ ఈక్వల్ టు 10 meter/second² ఇచ్చాడు. ఓకే, ఏ టు బి లో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుందాం అంటే ఏ టు బి డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. ఓకే, యూ అంటే 0నే కదా ఇక్కడ, యూ మీన్స్ 0నే కదా ఇక్కడ. సో 0 ఇంటూ టైం ఎంత ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ టైం ఉంది కదా 2, హాఫ్ జీ వాల్యూ 10, టైం అంటే 2². ఓకే రైట్. ఈ సంథింగ్ ఇంటూ 0 ఇది ఏమనుకుందాం, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి S1 అనుకుందాం, ఒక పని అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ S1 ఫ్రమ్ ఏ టు బి S1 అనుకుందాం. సో హియర్ 2 1 2 5 2 square 4 5 అయితే 20 meters వచ్చేసి. రైట్. సో S1 ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి చెప్పండి, 20 meters. టోటల్ హైట్ ఎంత 120. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంది B to C ఎంత డిస్టెన్స్ వస్తుంది, టోటల్ 120 ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ 20. సో రిమైనింగ్ 120 - 20 తీసేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు 100 వస్తుంది. అంటే B to C ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నది 100 meters. దీనికోసం అది అంతా చేశాను నేను. ఓకే, దేర్ ఇస్ సమ్ లాజిక్ ఈస్ దేర్, యూ ట్రై టు లిసన్, డోంట్ గో ఎనీవే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం తీసుకుందాం, ఇక B to C తీసుకుందాం. ఫ్రమ్ బి నో ఏ టు బి తీసుకోవాలి. ఫైనల్ వెలాసిటీ కావాలి మనకి ఇక్కడ బి దగ్గర, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ 2 seconds. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ 2 seconds. V ఈక్వల్ టు యూ అంటే 0నే కదా, ఏ అంటే ఎంత అమ్మా 10, 2 seconds కాబట్టి 2, దట్స్ ఇట్. 0 పక్క పెట్టేస్తే 2 into 10 ఎంత అవుతుంది, 20 meters/second. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ. అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, ఎట్ దిస్ పాయింట్ వెలాసిటీ విల్ బి 20 meters/second. ఆఫ్టర్ 2 seconds 20 meters/second. ఇక్కడ ఏమంటున్నా మా క్వశ్చన్ లో జీ వాల్యూ డిసపియర్ అవుతుంది అన్నాడు. 2 seconds తర్వాత యాక్సిలరేషన్ లేదు, దేర్ ఈస్ నో యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంది, వెలాసిటీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ కదా. అంటే B to C మనం తీసుకుంటే ఫ్రమ్ B to C if we consider G value is not there, acceleration is not there, means what here, velocity is constant. Amma okay na, velocity is constant. I am observing all the comments but I have to explain my level best. అందరికి అర్థం కావాలి, కొంచెం ఫిజిక్స్ కదా అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, అందుకే ఇదంతా చెప్పేది. సో వెలాసిటీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అంటే B to C మొత్తం వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది, 20 meters/second. దట్స్ ఇట్. డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి S2 ఎంత వచ్చింది 100. సో మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ, ఈ T2 కావాలి. సో V ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం.
వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఎందుకంటే సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి, సింపుల్ ఫార్ములా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇక T2 ఈక్వల్ టు V/S2, వెలాసిటీ బై డిస్టెన్స్. ఓకే రైట్. సో వాట్ అబౌట్ వెలాసిటీ హియర్? నో T2 ఈక్వల్ టు, కరెక్ట్ రాయలేదు, డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. సో డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 100, సో వెలాసిటీ వచ్చేసి 20. 21 జా 25 జా 1 జా 5 జా. T2 ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 5 సెకండ్స్. రైట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 5 సెకండ్స్. ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లో ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 2 సెకండ్స్. టోటల్ టైం ఎంత చెప్పండి? టోటల్ టైం T1 ప్లస్ T2, సో 2 ప్లస్ 5, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 7 సెకండ్స్. అది అన్నట్టు లాజిక్. సో టోటల్ A టు Cకి రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 2 ప్లస్ 5, 7 సెకండ్స్ పట్టింది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్, బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మచ్ లాజిక్ ఈస్ దర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే మన బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది, ఇంకా మంచిగా ఆలోచిస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అదేంటంటే డిరైవ్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ మ్యాక్సిమం హైట్. మ్యాక్సిమం హైట్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, హెచ్ మ్యాక్స్ అంటారు దాన్ని. ఏంటది? U²/2g. సో దీన్ని ఇది ఎట్లా వచ్చేసింది? డిరైవ్ చేయాలి. సో డిరైవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ సిచ్యువేషన్. an object is going, it is moving upwards with the velocity u. So this is, it reaches a maximum height h max. At h max v equal to the final velocity, maximum height reaches the final velocity 0 అనే కదా, you know that one very well. So when the object is moving upward direction, a equal to ఏమవుతుంది? -g అవుతుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విల్ బి u అండ్ a ఈక్వల్ టు -g ఎట్ ఇట్స్ మాక్సిమం హైట్. ఇది అడుగుతుంది కాబట్టి మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. ఇవన్నీ పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తే విల్ గెట్ దట్ ఈక్వేషన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్, v² - u² ఈక్వల్ టు 2as. అంతేనా? ఇక్కడ s అంటే ఏంటిది మరి? h మాక్సిమం, s ఈక్వల్ టు మాక్సిమం హైట్ అన్నట్టు, డిస్టెన్స్ ఏ మాక్సిమం హైట్. ఇవన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ దట్ ఆన్సర్. సో v అంటే 0, ఫైనల్ వెలాసిటీ, u విల్ బి u, a means -g, s equal to h maximum, then it will be 0, minus u² equal to -2g h max, minus gets cancel, so h maximum equal to u²/2g. So this is the derivation of maximum height, principle to find maximum height. Very very important formula ante. maximum height find out cheyadaniki ee oka formula ne untadi. Okay, last bit ki velipodam. class 9th vaalla ayipotundi ga. Next we are moving on to class 8th. class 9th వాళ్ళు అయిపోయిందని ఎటు వెళ్ళొద్దమ్మా. లిసన్ టు ద క్లాస్ 8th ఆల్సో. మీకు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా వినాలి. డోంట్ గో ఎనీవే. యూ విల్ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్, దట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ స్టే హియర్ మీన్స్ దట్స్ ఇట్. లాస్ట్ బిట్ థర్డ్ బిట్ కన్సిడర్ చేస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఓకే, ఏం చిన్న డెఫినేషన్ ఇచ్చారు వీళ్ళకు. డిఫైన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. Uniform acceleration. Okay, what is meant by acceleration? Rate of change of velocity. You know that one very well. So then what is meant by uniform acceleration? If an object covers equal changes in velocity. If an object covers equal changes in velocity in equal time. Equal changes in velocity in equal time, that is said to be uniform acceleration. And next, what is meant by time of flight? దీనికి రెండు డెఫినేషన్స్ రాస్తే నేను మార్క్స్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. It is sum of the time of ascent and it is sum of the time of ascent and time of descent. Sum of the time of ascent and time of descent. Okay, this is what you should remember. Time of flight equals to time of ascent plus time of descent. So inko definition we write, we can write another definition also. What is that one means? The time taken by upward thrown body. The time taken by upward thrown body to reach the ground, or else the time for which the body remains in air. The time for which the body remains in air. అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం పైకి త్రో చేసాం, సో ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమం హైట్, అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాల్ డౌన్. పైకి వెళ్ళాలి, కిందికి రావాలి. టోటల్ టైం, దిస్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. యాడ్ చేసి వచ్చేది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. The total time for which the body remains in air is said to be time of flight. That's it. ఓకే, అట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. అండ్ నెక్స్ట్
సో ఇంకా మనం చూడాలంటే వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? 9th క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇన్ ఇట్స్ థర్డ్ సెకండ్. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అన్నాడు. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అనగానే మీకు ఒకటే గుర్తుకు రావాలి, u ఈక్వల్ టు 0 అండ్ g వాల్యూ 10 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ g వాల్యూ ఇస్ 10 అన్నాడు, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వీ షుడ్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ థర్డ్ సెకండ్, అంటే s3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒక థర్డ్ సెకండ్ లో, అంటే n ఈక్వల్ టు 3 అన్నాడు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? యూ నో దట్ వన్ వెరీ వెల్, u ప్లస్ g ఇంటూ n మైనస్ 1/2. సో హియర్ Sn means s3 we should find u equal to 0, g will be 10 as given in the question. So n equal to how much? 3 minus 1/2. That's it. So simple one, in one step we are going to complete this one. 3 minus 1/2 అని ఉంది. 1/2 అంటే 0.5, you know that one. 3 minus 0.5 అంటే ఎంత? 2.5. 2.5 into 10, how much? 25. So that is the distance covered in the third second, 25 meters. That's it. Okay na పూజిత, అన్ని చేసావు కదా? రైట్, వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద 10th క్వశ్చన్. ఇది 8th వాళ్ళు కూడా చెప్పొచ్చు, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కైనమెటిక్స్ అండ్ డైనమిక్స్? ఓకే, ద డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ కైనమెటిక్స్ explains the motion of objects. Kinematics explains the motion of objects without considering the force. Without considering the force. Dynamics explains the motion of objects by considering the force. Dynamics ఏం చేస్తుంది? ఫోర్స్ ని కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మోషన్. కైనమెటిక్స్ అనేది వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫోర్స్, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద మోషన్. సో దట్ ఈస్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కైనమెటిక్స్ అండ్ dynamics. Okay, this is regarding class 9th. I hope that every student are going to done well. I will look after the papers. Ma fan evaramma villu Kavita, thank you very much. Right, thank you. Class 8th, we are moving on to the class 8th here. Class 8 కి వెళ్ళబోయే ముందు ఫస్ట్ బిట్. So first bit lo A, uncertainty is there. Uncertainty, you know that one very well, denoted with U. It is related to measurement. So this the syllabus of class 8 is related to measurement amma. Uncertainty adugutunnam మనం. Uncertainty. Okay, so what is meant by uncertainty here? It gives the value within which the measured value will be lies. Okay na? It gives the range, or else a range would అనొచ్చు. It gives the range within which the measured value should be lies. అంటే మనం మెజర్ చేసే వాల్యూ ఏ వాల్యూకి మధ్యలో ఉంటుంది అనేది చెప్పేస్తుంది. సమ్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద డౌట్స్, సార్ మొత్తం ప్రాసెస్ కరెక్ట్ రాసి లాస్ట్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిడ్యూస్ సమ్ మార్క్స్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. కొన్ని తగ్గిస్తా, చూస్తా నేను. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ అన్సర్టనిటీ. సో హియర్ మాస్ ఆఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 2.423 grams. So that is a mass. 2.423 grams. So the percentage of uncertainty find out cheyali man. We need to find the percentage of uncertainty. First దానికంటే ముందు uncertainty plus or minus as it is రాసేసి లాస్ట్ మాత్రం 1 పెట్టేశారు, 0.001 grams. So already I told this one. This is uncertainty. Okay, and next we need to find percentage of uncertainty. Formula ఏంటిది? uncertainty by actual value into 100. So that is the formula. So what is the value of uncertainty? Plus or minus అవసరం లేదు, only value 0.001. What is the actual value here? ఎంత వాల్యూ ఉంది? 2.423 into 100. Okay, right. So if we do the calculation, we are going to get around 0. ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ 0.1 by 2.423. So after the simplification we are going to get 0.0025. No, it is not 0.0025, 0.041. Yes sir, 0.04%. So then you are going to get full marks, there is no doubt at all. Okay, so this is regarding the first question related to the class 8 students. So let's move on to the second question of ఫస్ట్ బిట్. ఓకే, కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మళ్ళీ నన్ను ఏం డౌట్స్ అడగదు. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏ లాస్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండ్యులమ్ అడుగుతుంది.
Laws of simple pendulum. Simple pendulum. So we have 3 laws. Overall, we have 3 laws here. So if we consider the first law, the time period of the simple pendulum is independent of amplitude. Independent of amplitude. And if we consider second law, the time period of the simple pendulum is independent of size, shape and material of the bob. Size, shape, material of the bob. And if we consider the last one, very very important one, ఏంటి చెప్పండి సురేష్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దాని గురించి పెద్ద వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. టైం పీరియడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లెంత్. టైం పీరియడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లెంత్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఫర్ దిస్ వన్ ఐ విల్ అలర్ట్ 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ దానికి 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి కేటగిరీ. ద లెంత్స్ ఆఫ్ 2 పెండిలమ్స్. లెంత్స్ ఇచ్చాడు. L1 ఈక్వల్ ఎంత ఇక్కడ 100 సెంటీమీటర్స్. సో L2 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 50 సెంటీమీటర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద లెంత్స్. We need to find the ratio of their time periods. Ratio అంటే ఇదే కదా, T1/T2 we have to find. So దీని నుండి ఎట్లా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? T1/T2 equal to under root L1/L2. That's it. So L1 value will be 100, L2 is 50 and under root should not forget 0, 0, 5 1, 5 2. So overall what we are going to get root 2/1. అది కూడా రాసుకోవచ్చు. అదంతా మా తెలియదు సార్ అంటే డైరెక్ట్ 1.414 అని రాయండి. అది కూడా ఇచ్చేసి నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. So both are correct answers only related to the first bit. And this is the second question. Right? Completed? So first bit అయితే successful గా అయిపోయింది క్లాస్ 8 స్టూడెంట్స్ కి. Let's move on to the second bit now. అమ్మా ప్లీజ్ ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి, కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండండి. రైట్, సెకండ్ బిట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది చాలా మంది నన్ను డౌట్ అడిగారు, కాల్ చేశారు, ఇరిటేట్ చేశారు. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. థర్డ్ వన్, కన్వర్ట్ 5 మెగామీటర్స్ ఇంటూ మిల్లీమీటర్స్. మెగామీటర్స్ని మిల్లీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 5 పక్కన పెట్టేసేయండి. 5ని కన్సిడర్ చేయకండి. ఓకేనా? పూజిత, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విల్ కన్వే మై విషెస్ టు మై మదర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో 5 పక్కన పెట్టండి. మెగామీటర్ బై మిల్లీమీటర్. మెగామీటర్ బై మిల్లీమీటర్. మీటర్ gets cancelled. Mega means 10 to the power of 6, milli means 10 to the power of -3. సో ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, పాజిటివ్ అవుతుంది. 10 to the power of 6 into 10 to the power of 3 అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ 10 to the power of 9. ఇప్పుడు 5ని తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 into 10 to the power of 9. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అదే అన్నట్టు ఆన్సర్. 5 into 10 to the power of 9. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అందరు చేశారు కదా? ఐ హోప్ దట్, నాకు తెలుసు మీరు బాగా చేస్తారు. రైట్, సెకండ్ బిట్లో 4th క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. So second bit of second question. Mana question paper prakaram 4th question. An object weight ichadu ikkada 10 newtons. So g value 10 ichadu. G value will be 10 meter per second square. Find its mass. It's very easy question. Weight equal to mass into acceleration due to gravity. You know that one very well. From this question, mass equal to weight by acceleration due to gravity. You know that one very well. So then weight equal to 10, acceleration due to gravity is 10, 10 1 that's it, 1 kg. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అనే ఇచ్చాను, ఎందుకంటే పాపం 8th వాళ్ళు ఫస్ట్ కదా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి కొంచెం ఈజీ ఇవ్వాలనే ఇచ్చాను. బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారనే నాకు ఇంకా టెన్షన్ ఉంది. లెట్స్ వి హ్యావ్ టు సీ. ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ డేస్ కరెక్ట్ దట్ పేపర్స్. వై? బికాస్ ఆల్ యువర్ పేపర్స్ ఆర్ ఇన్ మై మొబైల్. ఐ థింక్ నా కళ్ళు ఖరాబ్ అవుతాయని నా భయం వేస్తుంది. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఉంది, అందులో పాజిటివ్ 0 ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, నెగటివ్ 0 ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సో వాట్ ఇస్ పాజిటివ్ 0 ఎర్రర్? ఓకే, చెప్పగలుగుతారా? ఇఫ్ ద మెయిన్ స్కేల్ 0 ఈజ్ రైట్ సైడ్, మెయిన్ స్కేల్ 0 అనేది రైట్ సైడ్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెర్నియర్ 0. సో ఇఫ్ ద మెయిన్ స్కేల్ 0 is రైట్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెర్నియర్ 0, then it is said to be positive 0 error. మెయిన్ స్కేల్ పైన 0 ఉంటుంది కదమ్మా, అది రైట్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి. దేనికి రైట్ సైడ్ ఉండాలి? వెర్నియర్ 0కి, అప్పుడు పాజిటివ్ 0 error. ఓకే, నెక్స్ట్ నెగటివ్ 0 error అనేది ఏంటిది? క్వైట్ ఆపోజిట్. ఇఫ్ ద మెయిన్ స్కేల్ 0 is లెఫ్ట్ సైడ్, so with respect to vernier scale 0, then it is said to be negative 0 error. That's it. దానికి ఒక మార్కు, దీనికి ఒక మార్కు.
రైట్ 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండడం కాదు, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం కొంచెం టఫే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం మనం వదిలిపెట్టాను, దీన్ని మంచిగా ప్రిపేర్ కావాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇన్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్, ఒక వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఉంది ఇక్కడ, ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆ క్వశ్చన్లో ఉంది. సో ఇన్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఏమంటుండంటే 1 centimeter on main scale is divided into 20 division, 20 parts. ఇప్పుడు మెయిన్ స్కేల్ ఉంది. సో ఈ మెయిన్ స్కేల్లో ఇది 1 centimeter అనుకుందాం, 20 parts అట, అక్కడ 20 parts డివైడ్ చేశాడు, 20 parts. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఈస్ గివెన్. అండ్ పిచ్ ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటున్నాడు, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద పిచ్. సో పిచ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్. ఓకే, 1 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ అన్న పిచ్ అన్న ఒకటే, ఒక లైన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 centimeter 20 parts లాగా డివైడ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1 లైన్? 1 centimeter by 20. దట్స్ ఇట్. అంతేనా కదా? 1 centimeter ని 20 parts లాగా డివైడ్ చేసినాం. ఒక పార్ట్ వాల్యూ కావాలి మనకు. 1 centimeter by 20. Someone are saying the answer. Pujita, very active girl, very good, brilliant girl. So you are going to get 0.05 centimeters. మా స్టూడెంట్స్ అంతా నా క్యాలిక్యులేషన్లో పర్ఫెక్ట్ హెల్ప్ చేస్తారు. వై? బికాస్ దే నో అబౌట్ మై సెల్ఫ్ వెరీ వెల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. And next, least count we need to find. Least count equal to what? Pitch by number of VSDs. అంటే వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్. ఎన్ని వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్ లో? 20 ఉన్నాయట VSDs. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ VSDs ఎన్ని అనుకుందాం? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20. ఇందులో 20 ఉన్నాయి, యాక్చువల్గా 10 ఉంటాయి. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, క్వశ్చన్ లో ఎట్లా ఉంటే అట్లనే ఫాలో కావాలి, అంతే. సో 0.05 by 20. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్. ఎనీబడి కామెంట్ ద ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఎంత చెప్పండి? వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? 0.0025. 0.0025 centimeters. So that is the right answer. So that is a pitch and least count. 8th class పిల్లలు కొంచెం ఒకసారి లుక్ చేయండి దీనిపైన. So I am going to rub this one. Shall I rub this one? Okay, right. Very good. Next. So last bit, third bit కి వెళ్ళిపోతున్నాం. We are moving on to the third bit here. Okay. 4 1 4. One more questions. Means there is light year. So the distance covered by the light for 1 year. The distance covered by the light for 1 year in vacuum. The distance. Spurti. Amma chala రోజులు కనబడుతున్నాం అమ్మా. Very good. Okay, good. The distance covered by the light for 1 year in vacuum. అంటే ఒక 1 year పాటు లైట్ వ్యాక్యూమ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్ని లైట్ ఇయర్ అంటారు. సో ఎలాగో చెప్పిన వాటి కొంచెం వాల్యూ కూడా చెప్తా, మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, తొందరపడదు. 9.46 into 10⁻12 kilometers ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ లైట్ ఇయర్. అండ్ దిస్ ఇస్ 7th one. అండ్ 8th క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, ఫిగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏముంది? A3002 30002 ఉంది. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? శరణ్, షెల్ ఐ నో ద ఆన్సర్? మీరు కొంచెం చెప్పాలి. ఇక్కడ 0.001. రైట్. ఫస్ట్ ఏలో ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి శరణ్వి. ఎగ్జాక్ట్లీ, దిస్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్. వై? బికాస్ నాన్ జీరోస్. ద జీరోస్ ట్రాప్డ్ జీరోస్ కదా, ఇవి మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, ట్రాప్డ్ జీరోస్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అయితే ఇందులో 4. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇది కావాలి నాకు. జోయా, ఇది చెప్పండి. రాము, సత్తు 1. బాగా చెప్తున్నారు మీరు, సూపర్. ఇవి రెండు ఏంటి? లీడింగ్ జీరోస్ కదా, ఇవన్నీ లీడింగ్ జీరోస్. ముందు జీరోస్ అంటే నాట్ కౌంట్, లీడింగ్ జీరోస్ ఆర్ నాట్ కౌంట్, కాబట్టి ఇది ఒక్కటే. ఎక్సలెంట్ అన్న. నేను ఇదేం చెప్తున్నాను కంగారు పడుతున్నా అప్పటి నుండి. బాగానే నేర్చుకున్నారు, బాగానే అర్థమైంది నేను చెప్తే. వెరీ గుడ్, రైట్. సో అయిన తర్వాత 9th క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమైనా చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకు అసలు టాలెంట్ మనోళ్ళది ఏందనేది బయటపడుతుంది. సో ఇక్కడ చాలా మంది నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. అక్కడ క్వశ్చన్ ప్రకారం ఆన్సర్ చేయాలి, చాలా కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఏమి ఉండదు. క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి, అంతే, దట్స్ ఇట్. రైట్. సమ్మన్ ఆర్ సేయింగ్ హియర్, హూ ఇస్ దట్? రెడ్డి నిమ్మ అని ఉంది, అంతే మనకు అక్కడ కనబడేది. 1/1 2. రైట్. ఓకే, రైట్. లెట్స్ సీ హియర్. 1 meter ఈక్వల్స్ టు డాష్ 10 kilometers. అదే క్వశ్చన్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? 10 పక్క పెట్టేసాలి. 10 పక్క పెట్టండి, పక్క పెట్టండి. సో 1 meter ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అని అడుగుతాం. ఫస్ట్ మనకు తెలిసింది ఏంటిది మీ అందరికి? 1 kilometer ఈక్వల్ టు 1000 meters. 1 kilometer కి 1000 meters, అవునా కదా?
సో దీని నుండి 1 మీటర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1/1000 కిలోమీటర్స్. వీ నో దిస్ వన్ వెరీ వెల్. 1 మీటర్ ఈక్వల్ టు ఒక మీటర్కి 1/10,000 కిలోమీటర్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంది మరి పైన ఒక 10 ఉంది. సో మరి ఎట్లా సార్ ఇంకొక 0 ఇక్కడ పెంచాలి. వీ హ్యావ్ ఇక్కడ 1 మీటర్ ఈక్వల్ టు ఇంత అయినప్పుడు సో 1 మీటర్ ఈక్వల్ టు 1/1 2 3 ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా యాజ్ ఇంకో 0 ఇక్కడ పెంచుకో, ఇంకో 0 ఇక్కడ పెంచుకో, దట్స్ ఇట్. సో 1/10,000 అవుతుంది. లాజిక్ అర్థమైందా? దీనికి క్లారిటీ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఆరా మనకు తెలుసు నేను 10 తోటి ఇంటి చేస్తున్నా, న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని తేడా ఏం లేదు కదా. కాబట్టి 10 క్యాన్సిల్ మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి కదా. కాబట్టి 1/10,000 దీని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు 10⁻⁻4. అదన్నట్టు లాజిక్ 10⁻⁻4. ఓకే, స్ఫూర్తి నువ్వు కూడా చేసినావా? వెరీ గుడ్, సూపర్, కీప్ ఇట్ అప్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్? Astronomical unit is the distance between sun and earth. It is the distance between sun and earth. This is said to be AU, astronomical unit. So it is question number 10. It is around how much? 1 AU equal to 1.5 into 10⁻11 meters. వాల్యూ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, మళ్ళీ కంగారు పడద్దు, నాకు అడగద్దు. నేను చెప్పాను, కొంచెం చెప్పాలి కాబట్టి క్లారిటీగా చెప్పాను, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఫార్మేటివ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అంటే దీనికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఈ ఎగ్జామ్స్కి. కరోనా పీరియడ్లో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మీరు రాశారు, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ నేను పెట్టాను మీకు. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ, దట్స్ వాట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు స్కోర్స్ టైప్ చేయండి. అంటే స్కోర్స్ అంటే మీకు ఫార్మేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎన్ని వస్తాయి, హౌ మెనీ మార్క్స్ యు ఆర్ గెస్సింగ్, జస్ట్ టైప్ ఇట్ అండ్ గో, దట్స్ ఇట్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్. Comment your marks, everyone. Results of 9th class. Sir, you will correct all papers from mobile. Sun and Earth, sir. Spurti, okay. Spurti, very good. Spurti, very good. I am asking your score. Pujita 20 వస్తాయి, దానిలో ఏం నాకైతే విచిత్రం లేదు. శరణ్ 19, గుడ్. ఇంకా రిమైనింగ్ 8th క్లాస్ వాళ్ళు మీ మార్క్స్ స్కోర్ చెప్పట్లేదు నాకు, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకొని చెప్పండి ఎంత వస్తుంది మీకు. చరిష్మా 20, కంగ్రాట్స్, గుడ్. అఖిల గుడ్ గుడ్ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. శ్రీవాత్సవ్ 191/2 అని రాశాడు అతను, చూడండి 19/20 ఐ థింక్, గుడ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్కోర్. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ క్లారిఫై చేయాలి ప్లీజ్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కామెంట్స్. ఐ గాట్ వన్ డౌట్ ప్లీజ్. సత్తు రాము, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. స్ఫూర్తి, వెల్కమ్. నాకు చిన్న డౌట్ వస్తుంది, ఓపెన్గా అడుగుతున్నాను, అందరు నిజం చెప్పాలి. ఈ ఎగ్జామ్ మీరు బుక్లో చూసి రాశారా లేకపోతే కాపీ కొట్టారా, ఓన్గా రాశారా, అది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. సో దట్ ఈస్ మై బిగ్ డౌట్ ఇన్ మై మైండ్. ఇట్స్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ సిన్స్. సార్ ఫర్ 9th ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 20 మార్క్స్ శ్రీవాత్సవ్. ఓన్గానే రాశారు కదా, అందరూ కామెంట్ పెట్టాను, ఎవరు కాపీ కొట్టలేదు కదా. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను, డోంట్ కాపీ, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. చాతగానే వాళ్ళు చేస్తారు అది. ఓకే 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 శరణ్, నో, వెరీ గుడ్ శరణ్, ఐ కెన్ బిలీవ్ యూ, రైట్, వెరీ గుడ్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓన్గా రాయండి. ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా కానీ ఓన్గా రాయండి ప్లీజ్. అండ్ ఐ ఫర్గాట్ సంథింగ్ టు సే, when do you have your chemistry formative exam? Very good, 9th class Akila. When do you have, నేను ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది, ఫార్మేటివ్ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది కొంచెం చెప్పరా. టుమారో, అబ్బా ఇట్ ఇస్ టుమారో ఓన్లీ. మీరు కొంచెం అడిగితే నేను అవి అంటే ఆ టాపిక్స్ కూడా రివైజ్ చేసేవాడిని యాక్చువల్గా. కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ మీరు అసలు నాకు నిన్న చెప్పేస్తే ఐ మైట్ మేబీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం మీకు ఒక పని చేయండి అమ్మా ప్లీజ్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. కవిత, ఓకే పర్లేదమ్మా, వదిలిపెట్టండి. సాత్విక్ దేవ్, సాత్విక్ దేవ్ క్లాస్ 7 o'clock స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను మీకు పంపించాను కదా అమ్మా, ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ పైన ఉందా?
Okay. Atomic structure. Shall I explain that atomic structure for 5 minutes? మీరు ఓకే అంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, లేకపోతే బంద్ చేద్దాం. విల్ క్లోజ్ దట్. బట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి స్టే హియర్. ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేయాలా? ఓకే, యూ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ సిన్స్ మార్నింగ్. ఐఎమ్ గెటింగ్ సో మెనీ కాల్స్. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్. సో ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్లో ఒక 3-4 టాపిక్ చెప్తాను. మీకు లక్ ఉంటే మీకు రేపు అవి వస్తాయి మేబీ. స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక 10 minutes చెప్పేస్తా సింపుల్గా ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్. ఒక పని చేద్దాం, ఇది అంతా కాదు. మీకు ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏ టాపిక్ కావాలో కామెంట్ కొట్టండి తొందరగా. మీకు ఏ టాపిక్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో కామెంట్ ద టాపిక్. మీకు ఎక్కడైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్లో కామెంట్ కొట్టేస్తే నేను ఇమీడియట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. చెప్పండి తొందరగా. 8th class పిల్లలు, మీకు ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ టాపిక్, ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్లో కాన్సెప్ట్స్, ఏ కాన్సెప్ట్ డౌట్ ఉందో కొంచెం మాకు కావాలి సార్ అంటే నేను చెప్తాను. మిలికాన్స్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అది నా ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్. I know only Hund's rule, half box, gold foil experiment చెప్తా, రైట్? గోల్డ్ ఫాయిల్, రూథర్ఫర్డ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? గోల్డ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని కూడా అంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అతను, ఒక గోల్డ్ లీఫ్ తీసేసుకుంటాడు, చిన్న ఇట్లా గోల్డ్ లీఫ్ ఇట్లా అనుకున్నాం. ఓకే, ఈ సెండింగ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. సో ఇఫ్ వి రిమూవ్ 2 electrons ఫ్రమ్ ద హీలియం, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. అంటే ఓవరాల్గా ఇది ఏంటిది, పాజిటివ్ అన్నాడు. ఇట్లా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పంపించేస్తాడు. సో ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ టు ద గోల్డ్ లీఫ్, గోల్డ్ ఫాయిల్. సో పంపించినప్పుడు ఏమైతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉంటాయి. సో సమ్ పార్టికల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆటమ్, దే రిటర్న్ బ్యాక్ ఇన్ దేర్ ఓన్ డైరెక్షన్. ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయి. ఇది కూడా మిడిల్లో మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాయి, సేమ్ పాత్రలో రిటర్న్ అయిపోతాయి. సో సమ్ పార్టికల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి డీవియేటెడ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా డీవియేట్ అవుతాయి, అయిపోతుంది. సమ్ పార్టికల్స్ ఆర్ జస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్వర్డ్స్, కొన్ని మాత్రమే, ఓన్లీ ఫ్యూ, రైట్? అంటే ఓవరాల్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మనకు బేసిక్ పర్పస్ ఏంటిదంటే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రూథర్ఫర్డ్స్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, it is causes the invention of nucleus ని కనుక్కున్నాడు అన్నట్టు ఈ రూథర్ఫర్డ్ అనేట. ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ మనం పంపించినప్పుడు దే ఆర్ రీట్రేసెస్, అంటే రీబౌన్స్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు రీబౌన్స్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. పాజిటివ్ ఏమైతే రిపల్ అవుతుంది, దే రిపల్స్. పాజిటివ్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిపల్. సో అట్లా చెప్పాడు అన్నట్టు. దీనివల్ల మనకు కన్క్లూజన్ ఏంటంటే, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇట్ కంప్రెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, అండ్ న్యూక్లియస్, ద చార్జ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ పాజిటివ్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా? అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, రైట్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉంది. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పెనెట్రేట్. మనము అవుట్ ఆఫ్ కొన్ని అనేది నెంబర్ ఉంటుంది, నాకు కరెక్ట్ తెలియదు. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆల్ఫా రేస్ ఆర్ కెన్ పెనెట్రేట్ దిస్ గోల్డ్ ఫాయిల్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అంతే, ఇవి కన్క్లూజన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ కామెంట్ చేయండి తొందరగా. కామెంట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్లో. ఇంకా అమ్మా చెప్పండి. డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, క్యాథోడ్ రేస్, యానోడ్ రేస్ అవే కదా, రైట్? ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ మనం క్యాథోడ్ రేస్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ పర్టికులర్ క్యాథోడ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాళ్ళని జరిగిందమ్మా. నేను 100% పర్ఫెక్ట్గా నేను డ్రా చేయలేను, ఎందుకంటే మీరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అడుగుతున్న కూడా చెప్తాను, అడ్జస్ట్ చేసుకోండి విత్ డ్రాయింగ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇట్లా ఉంటుంది మనకు డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో ఒక వాక్యూమ్ పంప్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ పంప్? టు రిలీజ్ ద ఎయిర్. అంటే మొత్తం దీనిలో ఉన్న ఎయిర్ మొత్తం తీసేయాలి వాక్యూమ్ పంప్.
సో అట్లా తీసేస్తే ఏమైతుందంటే ప్రెజర్ విల్ బి 0.01 mm ఆఫ్ Hg mercury. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లో ప్రెజర్ షుడ్ బి లో, వెరీ లో, ప్రెజర్ చాలా తక్కువ ఉండాలి. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ హై వోల్టేజ్ టు దిస్ వన్. హై వోల్టేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎంత వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వోల్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సో వీ హ్యావ్ వాట్ వీ హ్యావ్, there is one metal plate will be there, and here we have one screen ఉంటుంది, జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, నాకు తెలిసి అదే ఎప్పుడు చదువుకున్న చిన్నప్పుడు జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ వన్ మెటల్ ప్లేట్ ఈస్ there. సో ఇఫ్ we send the current through this one, మనం స్విచ్ క్లోజ్ చేసేసినాం అనుకోండి, if we send the current, then automatically this particular vacuum also can allow the current. ఈ వాక్యూమ్ కూడా కరెంట్ అలో చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది మెటల్ కదా, సో ఇందులో నుండి వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ సమ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇట్లా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అనేది మనకు కనబడుతుంది, నార్మల్ లైట్ లో కనబడుతుంది, ఈ స్క్రీన్ పైన కనబడుతుంది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి క్యాథోడ్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుండే. ఇక్కడ మనకు గ్రీన్ కలర్ లో సంథింగ్ లైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ క్యాథోడ్ రే ఇప్పుడు ఇది క్యాథోడ్ రేస్ కి కెనాల్ రేస్ అంటారు కదా. So with the help of this particular experiment, invention of electrons are going to take place. And ikkada one more thing also you should remember, koncham vinandi, ikkada manam oka light sensitive oka fan పెట్టేసాం అనుకోండి. If this fan will rotate, fan rotate అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏమన్నాడు చెప్పండి. It can create some energy, it has some kinetic energy, it kinetic energy ఉందని చెప్తున్నాడు. ఏంటి cathode rays కి. And at the same time, if we place one, ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, if we place electric field, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే పాజిటివ్ నెగటివ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆల్ దీస్ క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. యానోడ్ వైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ మైనస్ కదా, మైనస్ ఇస్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టెడ్ బై పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అట్లా. అండ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లే నార్త్ సౌత్ మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లే చేసినా కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫ్లెక్ట్ ఇన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. అది నార్త్ సౌత్ అని మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియదు కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫ్లెక్ట్. సో దట్ మీన్ ఈ డిఫ్లెక్షన్ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది మనకు, క్యాథోడ్ రేస్ లో ఒక మ్యాటర్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో దీస్ ఇన్విజిబుల్ పార్టికల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్ హియర్, వేర్ ఇస్ దట్, ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇవి చెప్తున్నాను, దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ ఇన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఎయిర్ ఈస్ అ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వెరీ వెరీ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. టు మేక్ ద ఎయిర్ టు బికమ్ good conductor of electricity, we have to provide some special conditions. Already I told that one, we have to create low pressure should be very low, and at the same time high voltage, we have to provide the high voltage, appudu maatrame it can allow the current. Air or vacuum is also can allow the current, right? Idamma inka oka concept cheppandi, cheppesi velipodam iga, inkoka 2 minutes inka 5 minutes undi. Yes, ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని డౌట్ ఉంటే ఐ విల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మీకు ఫస్ట్ చెప్పేస్తే నేను 100% ప్రిపేర్ అయ్యేటోడు, ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ కదా, అది కొంచెం చూడాలి నేను కూడా. స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్ సార్? స్మాల్ రివిజన్ ఆన్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్, వెరీ గుడ్. 100% ఇది నేను చెప్తా, క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అయితే 100% చెప్తా. సాత్విక్ దేవ్ కొంచెం వెయిట్ చేయాలి సార్. క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అడిగారు మనోళ్ళు, క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అట. సో వీ హ్యావ్ 4 types of quantum numbers. Principal quantum number L, okay, azimuthal quantum number L. Next, magnetic quantum number M, spin quantum number MS antaru, nenu kuda appudu S anta, that's it, whatever. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and magnetic antuna, and what is that, magnetic quantum number, all right, magnetic quantum number, spin quantum number, these are the 4 types. Okay, right. ఓకే రైట్. ప్రిన్సిపల్, అజిముథల్, మ్యాగ్నెటిక్, స్పిన్ ఏదో అమ్మా అది ఆమె చెప్పింది. సో ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 అమ్మ, ఇది 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 2 3 4 5 లైక్ దట్, సో అండ్ సో వాట్ ఎవర్. సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ షెల్స్ గురించి చెప్పేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద షెల్స్. ఇక్కడ n=1 అయినప్పుడు k షెల్, n=2 అయితే L M N O, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకేనా? సో యాజ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది,
ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ రిగార్డింగ్ షెల్. అది ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ కూడా పెరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికంటే ఒక తక్కువ 1 2 3 సో అండ్ సో లైక్ దట్. కొంచెం ఇటు వెళ్ళిపోదాం మనం. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ఎన్ మైనస్ 1? మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ అంటే దీనికి ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. అందుకే ఇక్కడ 1 - 1 2 - 1 అందుకే 0 1 2 3 సో అండ్ సో లైక్ దట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ అంటే ఇట్ గివ్స్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తుంది. సబ్స్టెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, SPDF, దట్స్ ఇట్. SPDF. ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుంది? 0 1 2 3 దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ నెంబర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ బట్టే మనకు ఒక ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయని వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్, హౌ మెనీ ఆర్బిటాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది, m = 2l+1. m = 2l+1. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ టు ఫైండ్ m వాల్యూ. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ -L to +L, ఎండింగ్ విత్ +L. మైనస్ వాల్యూస్ ప్లస్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకదానిపైన ఒకటి కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అవుతుంది. L వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు డిపెండ్ ఆన్ n అండ్ m వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు డిపెండ్ ఆన్ L. అట్లా ఉంటుంది. ఇట్ గివ్స్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఒక ఆర్బిటాల్స్ లో మళ్ళీ ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయని చెప్తాను అన్నట్టు. అట్లా అన్నట్టు. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఉంటుంది. ఇట్ గివ్స్ ద స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. స్పిన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ కెన్ స్పిన్ ఇన్ 2 డైరెక్షన్స్, క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్ పైకి పెట్టేసారు ఆరో మార్క్, +1/2. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇట్ విల్ బి డౌన్వర్డ్స్, -half. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్. ఇప్పుడు మనం రాద్దాం. ఒకటి రాస్తేనే మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తారు అయిపోతుంది. So now we are going to write 4 spin quantum numbers related to 4p2 రాయాలి మనం. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ n = how much? ఇక్కడ మీకు ఇంకో సింపుల్ గా NLX, ఇట్ రిప్రజెంట్ NLX రూల్, అంతే కదా. సో వాట్ ఈస్ ద n వాల్యూ హియర్? 4. n = 4, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ 4. రైట్. వాట్ ఈస్ ద L వాల్యూ? L అంటే చూడండి, L అంటే ఏంది? ఇక్కడ p ఆర్బిటాల్. సో S అంటే 0, S అంటే L = 0, p అంటే ఎంత? L = 1. దట్స్ ఇట్, L = 1. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. 2l+1 ఉంది కదా మనకు ఫార్ములా, 2l+1. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2 ఆఫ్ L = 1 కదా, 1+1. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 is nothing but 3 values. So they are nothing but -1 0 1. సో ఇక్కడ మనం 4p2 అన్నాం కదా. p ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకు? p లో 5 ఉంటాయి కదా p ఆర్బిటాల్స్ అట్లా. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఓకే 4p కదా. 3 ఉంటాయి కదా, px py pz, రైట్, అంతే. సో ఇందులో 3 ఉంటాయి. సో దిస్ వన్ మిడిల్ కాబట్టి 0, ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ 0 అన్నాడు. అండ్ వాట్ అబౌట్ స్పిన్? చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ కదా 4p2 అంటే. వాట్ అబౌట్ స్పిన్ హియర్? దిస్ ఇస్ క్లాక్ వైజ్. సో స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ విల్ బి ms విల్ బి క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి +1/2. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆల్ క్వాంటం నెంబర్స్. ఓకేనా? ఓకే, అఖిల M, రాము సత్తు, అంతే కదా. ఇట్లా రాశాను అంతే. ఈ 3 నేను చెప్పాను కదా, 3 క్వాంటం నెంబర్స్. ఇది మిడిల్ కాబట్టి 0 కావచ్చు అని చెప్తున్నాను అంతే. దట్స్ ఇట్. ఇది రాసినా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఇంకొక టాపిక్ చెప్పేసి లాస్ట్. ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. కామెంట్ దట్. చూస్తా గో డ్రాప్ చేయాలి. మీన్ వైల్ యూ కామెంట్ యువర్ బెస్ట్ టాపిక్. మ్యాక్స్వెల్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మ్యాక్స్వెల్ రే. ఇంకా ఏమన్నా? మ్యాక్స్వెల్ అంటే మన గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ తెలుసు. ఓకే, మ్యాక్స్వెల్ థియరియా? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? మ్యాక్స్వెల్ థియరీ ఐ డోంట్ నో. గివ్ సమ్ హింట్. మ్యాక్స్వెల్ థియరియా? ఐఎమ్ Sharanvi. Can you please explain Mayer's classification?
Classification of elements, I don't know. Wave cycle. Wave cycle related to what? Wave cycle దేనికి సంబంధించినది? సార్ నెట్ నాట్ దేర్. సార్ కంప్లీట్ ఫాస్ట్ సార్, నెట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వేవ్ థియరీ అంటే వేవ్ లెంత్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ఇదేదో బాగుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ చూడండి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ చెప్పేస్తాను. Hey Satvik Dev, you are asking about chemical bond. Already in our channel I done so many chemical bond videos. Just you should go through that. Cheppani చెప్తున్నాను అట్లా అన్నట్టు. Mayer's classification, really I don't know regarding that. Newland's classification తెలుసు, అది తెలుసు, కానీ Mayer's classification suddenly I don't know really. ఉంటే చెప్పాను మీకు, ఇవన్నీ చెప్పాను, అది చెప్పాను, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి అడిగిండు మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ So electromagnetic theory అంటే, so according to electromagnetic theory, so electromagnetic waves are combination of vibrating electric and magnetic fields. Electromagnetic waves are the combination of vibrating electric and magnetic fields. They should vibrate perpendicular to with respect to each other. So that means it is vibrating in this manner, it is vibrating in this manner. Okay, so this, in this way we can represent the electromagnetic waves. Itla represent chestam. So this is electric field, and this one is magnetic field, and this one is direction of propagation. Okay, this is regarding electromagnetic wave. And this is one thing, every electromagnetic wave is consisting vibrating electric and magnetic fields. They should vibrate perpendicular with respect to each other, and at the same time all the electromagnetic waves does not require any medium. They don't require any medium for their propagation. అవి ముందటికి వెళ్ళడానికి, ట్రావెల్ చేయడానికి వాటికి మీడియం అవసరం లేదు. దట్ మీన్స్ దే కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ vacuum. So with the common speed 3 into 10 to the power of 8 meters per second. So that is the common speed. All the electromagnetic waves are moving with same velocity in vacuum, 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Light is best example for electromagnetic waves. And we have some types of electromagnetic waves. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక 7 టైప్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని ఉంటుంది మనకు. ఓకే, అవి చూస్తే ఒక్కసారి నేను ఆర్డర్ చెప్తాను, యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ మిడిల్ వీ హ్యావ్ విజబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, విబ్జిఆర్. So it is middle. And next, if we consider right side, we have 3 different categories, and here left side we have 3 different types here. Okay, and here infrared rays are there, IR waves, and here ultraviolet rays, UV rays. Okay, and next if we consider X-rays, and here gamma rays, and here microwaves, and here radio waves. So ఇది ఏ ఆర్డర్ ప్రకారం ఉందమ్మా, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, మాక్సిమం అంటే ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ విల్ బి లీస్ట్, హియర్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి మాక్సిమం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ వన్, వేవ్ లెంత్ ఆల్రెడీ యూ షుడ్ నో హియర్, వేవ్ లెంత్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థమైంది ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి మోర్, and here frequency will be less. That's what you should remember. And one more thing also you should remember, energy of the wave is given by E equal to h nu. అంటే nu అంటే frequency అనుకోవచ్చు. Energy is always depends on frequency. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వేవ్ కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి, గామా రేస్ have maximum energy is more. Okay, and one more thing, this is wave velocity equation, V equal to f lambda, and here velocity is directly proportional to wavelength. వెలాసిటీ అనేది వేవ్ లెంత్ పైన డిపెండెంట్. ఓకేనా, పూజిత చెప్పండమ్మా. సో వెలాసిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్, అండ్ ఎనర్జీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. కాబట్టి గామా రేస్ కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. రేడియో వేవ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వీడి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో ఎనర్జీ విల్ బి వెరీ లెస్. సో ఇది మీకు తెలుసు, ఇది ఒకటే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్, ఇవన్నీ మనకు కనబడవు. ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అనేది ఎక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి అంటే ఆల్ హాట్ బాడీస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి. సో అండ్ యూవీ రేస్ యు నో దట్ వన్, సన్ నుండి రిలీజ్ అవుతాయి.
కొన్ని సోర్సెస్ ఉంటాయి. ఇది మనకు తెలిసింది ఇప్పటివరకు అయితే ప్రజెంట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. Okay, I want to end this video. Anyway, thank you for attending my class, today's class. I hope that I done well. Maxwell wave theory is about wave cycle, wavelength, frequency. మరి ఇక్కడ ఇవన్నీ కవర్ చేశాను కదా, ఏమో నాకు తెలియకుండా మేబీ ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఓకేనా? చైతన్ కుమార్, రాము, అందరికీ బాయ్. అండ్ I hope that everyone will write tomorrow's chemistry exam very well. All the best for your chemistry exam. Do well. Thank you very much. Shiranvi, after some days, can you please explain Mayer classification? Right, okay, Amma. You separately text that one to my WhatsApp number. I will remember. Mayer classification గురించి తెలుసుకొని మరి నీకోసం చెప్తా. There is no doubt. 100% చెప్తా. Okay, right. With this, I am going to conclude this video, end this video. Take care. బాగా రాయండి రేపటి ఎగ్జామ్. ఆల్ ది బెస్ట్. బాయ్ అమ్మా.